Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope some of you guys know me, and my name is NUMA MOHSIN. So today we're going to learn about should and should not. So let's get started. Come on. Let's learn about should today. For an example, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണം, നിങ്ങൾ കഴിക്കണം, നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കണം, നിങ്ങൾ early എണീക്കണം. അതിനൊരു word ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ should. You should sleep now. നീ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങണം. They should come. അവർ വരണം. We should go. നമ്മൾ പോകണം. I should learn. ഞാൻ പഠിക്കണം. He should agree. അവൻ സമ്മതിക്കണം. Now let's look into shouldn't. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് shouldn't യൂസ് ചെയ്യുക. They should not know. അവർ അറിയരുത്. You should not leave now. നീ ഇപ്പോൾ പോവരുത്. We should not accept. നമ്മൾ accept ചെയ്യരുത്. I should not forget. ഞാൻ മറക്കരുത്. She should not suffer. അവൾ അനുഭവിക്കരുത്. So I hope you all liked my class today. If you did, subscribe, share and like my channel please. Bye.